Hello. Morning. Lutan ninyo. Set up. Ma'am, sir. Go on, elf. This is elf. This is the elf, they play. What is? Kingawa. Yeah, their own cooking. Lingawa. Hugasanan, ayaw mo ko an. Butanganan o pagkaon. Wow. CR. Very cool. Nice CR? Yeah, nice CR. So tara mo bowl nga with sa tank na katong portalet. Mo ba? Yeah. Wow. Then ang plano is ang shower, naman ko 80 liters nga. Yeah, sorry. You mind nag-record? I was recording on the way here and all of a sudden okay, nag-shoot ko. Okay. So na kay shower. Yeah, I'm gonna put my shower here para kato lang ko an blind curtains. Wow. Pero wala ba na pa-install ako ko an water line? Kay I was looking for a decent kanang water pump. Kay I have this water pump before. Ito works. Dali man maguba. So mo ako gilisan para at least kung mag-vacation nga 1 month, at least wala yung problem. How many can you fit in the van? Koan, here queen size siya nga size. Then I koan I'm making a koan kanang pull-out bed sa center. So, mga maybe 3 here, 2 there, then on top, na-tent, then with foam, mga another 2. So, may kuhan. So, outside lang sila. So, pwede ka matok babaw? Pwede ka matok, yeah. Pero like, when the car is moving, pila man mo masud? Like, kanang... 11 to 12. Saba? Yeah, because this one is kuhan. This is pull-out bed. It can take into a sofa man. Then each side is a koan foot, a sofa. Then that's used for the dining. So I can pull it out with my koan kaning pull out table. So pila ka mo material sa imong sakyanan nga? Duha ka 200 ampere hour nga lithium ion nga PO4. Dayon one nga sa battery sa car. So sa ka gel type. Duha para sa camping, usa para car. Yeah, duha camping, then duha po sa car kay ang car na ko naka surround sound system. Okay, so duha. What? So I view Netflix, so it acts like a sound room. At the same time, if kanang disco, kanang club, makuha niya if nakasusod. As in, murag siya buto sa icon. Wow. Kila ka liter ang i-modify nimo kanang kan? Butangan ng gasolina. Yeah, ang gasoline is the standard nga kuan, 70 liters. No, there's another mango there. So, then ang water tank is mga 80 liters. No, there's another one. There's two, remember? Heavy juga yun. Yan na ba kay place para sa may extra tire? Yeah. Dire, sa ubos. Na-place sa extra tire sa ubos. Ay, it's under man there, no? Under, It's just there, yeah. Like, ano naman siya. Ito standard nga mga elf naman siya sa ubos. Wow. So have you gone on like, mga like out of... Taga Cebu, gid mo? Yeah, taga Cebu, me. Okay, have you gone I out go of... to Palbual. I just spend 100 pesos for the parking fee, and then that's all. Then gas. Then I stay there. Wala, no rent. I stay in the car. I sleep in the car. Then, if I go into the beach, I can stay there up till mga 1 a.m., 2 a.m. or 3 a.m. Anyway, I can just walk a few distance away from my house. Yeah. Wow. Did you open it? Yeah, let mommy open it. Kaya may kayo yung van. Actually, nag-start ko ni mga 2021, 2022. Bako pa day? During that time, wala pa may nag-DIY. Actually, this is the first DIY mo tingaling nga camper van. Camper van. Cebu. Really? Wala may I did not see anyone nga. Camper van. Kanarang kanang i-trail nga. Yeah. Abi good nila at first you were selling burgers. Burger niya. He's like, no, it's van life. Wow. LPG. Matapos mo yung LPG. Para at least, kay I was looking for something dali nga renewable, pag mo na something easy to replace. Then something ready accessible nga common nga item. Ang iyang kuan sa mga burner daghan ra gid. No, so mo na ako na sa standard wala na ko siya sobra ka kuan na absorption fridge. Moro ko gigamit dayon. Kung gusto ko mag-stock og daghan then kuan katong cooler, butan ako sa cooler. Pero and ako mga meats like that, ka-freeze na ako ibutang. Oo na, may refrigerator na. Tignan kag layas ba?
Oh, yeah. Easy. Actually, boy trip na ako. Every weekend, layas me. Layas. Aba, yeah, if you put, murag, you put all the effort into this ba, so dapat lang. Oh, famous lang siya. Pero hindi ka wow. gibuild. Actually, this is my third renovation because I have one big ref there at the center before. Then before, I have 2 captain seats. Then later on, ako kitang ako captain seats because it doesn't fit man good to the camper van. Then later on, after sa captain seats, kay butangan ako siya og katong kuan, more siya camper travel van, passenger van, ex-camper van. Pero kung nga, bati man ikaw, so full camper van na lang ka. So kuan, every kuan niya, corner, akong gifit, just like that one, butangan ako siya kuan, shoe cabinet, then full collapsible table, then another compartment para sa mga cabinets, like that. Mga ano? So kuan, ano malingaw ka is the ingenuity during the time nga you're building it. Pero custom ginihang body sir kay else. Yeah, kay Mark, there's also like cabinets on the top. Pag himo ani ako rin trabaho ani. Oh, kana ko ano DIY lang ba? Wow. Magpa-sponsor niya kun Inko. Or ni boss. Then afterwards, ang katong mga things nga dili na nako makaya, then that's the time na nga akong gi-outsource. Pero basically, from the second deck nga nagtrabaho sa welding. Ako trabahante. Sa solar, ako nagtrabaho. Sa electrical, ako nagtrabaho. Oh, so there's a solar up there. Yeah, it's a solar. It's a 550 watt solar. So flying my kuan kaning 3 kilowatt nga inverter with 400 ampere nga live PO4. So imong solar maka-charge yung battery. Yes, maka-charge sa aircon. So ang solar maka-charge sa yung battery. Nice good. Renewable lagi ba? Yeah. Pag man at the same time po, ako nagbutang ra pud ko og kuan, some kind of a device nga kung makod na akong solar, I can use my main engine as a prime mover nga may motion generator. Charge ako sa mga around an hour or 2. Na-charge na siya. 2021 sir, unsa ni ang audit na naka-kuan na ni? Yo! Maka-trigger. Kaya so na naman ako yung mga premium. Pag man naikog nga sayang man ko anong premium. Visit ka ng katingon. Dan! Ako feeling mo Dan. Utilize sa... Imo papel ka sa... Agad ba? Imo na. Layason ko nimo. So ang imo yung consumable ani kay ang gas, water niya pang butane. Oh, yeah. That's right. Wow. Nice pag pwede ra man. If there's a zombie apocalypse, I know what to look for. You're like, oh, it's not bad. So ongoing pa ni renovation, di pa ni final. Yeah, wala pa siya kay. Kung pa man siya, ako pa man siya itaylok. Pero if you want to look around, you can look around. You can cool. kuan. Yeah. Sige ba? Makita naman. Sige daw. Wala pa siya na human. I am still making the furniture. Kaya na pa man siya kuan diri. There's cabinets here. Para ni cabinet niya na ang pull-out bed. So madrag na ko siya diri. So 2 people can fit in. So dapat cover akong mga sound system. Yeah, that's a sound system, okay. Yeah, dapat kay cover or mga katong mga partitions ang ako ang cabinets. Like that. It sounds like it's like one of those like never-ending projects ba? Yes. Kung kuan. Akong gitangtang ang katong fascia niya because kuan ako man siyang gi-epoxy. So that's my kuan, toilet bowl, and then mga batteries, refrigerator. Wow. Kitchen is outside. So muna nga, I was looking mong good nga kuan, the build is to provide comfort ba. Wherever you go, kanang you can sleep well gani. It's like you're bringing your literal house around you. Yes. Kaya may uban nga mag-build pero they invest on the sink, they invest on the kitchen. Pero most likely mong good when you're kuan just like if you want to interconnect travel, for example, you go to Balamban, you stay there in Balamban we're in Baluarte Bakaha, then you enjoy the night there para sa cool nga refreshing breeze, then you go down at Tuburan to have the spring at Mulubulo, then agto kag Maravilla, then agto na pug kag Santa Fe. So it cuts out the time ba nga you got to go home. I'm not just spending one time, then diretso na yung travel. Yeah. You could quit your job and literally live off the thing. Wala ra kang i-modify sa engine niya. Okay, it can
full kami ng engine lang yung mga balik. So wala, ako lagi ko na palit lang ko to projector nga, remote projector. Bring down ako kukunin, hindi na ako Hello. nakaon. Oh, what's Here. this? It's a camera. Camera? It's shooting. Why don't you shoot your parrot? Oh yeah, ako sa ganun mga padagan ko kung 100, kaya manigot. Does it see your parrot? Yeah. Here, if you get close, will your parrot bite me if I get close? It's going far. Why?